channel VYASA Education NEET ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Welcome to our channel VYASA NEET. In the last video, we completed the first part of sexual reproduction in flowering plants, isn't it? Yes. Now let us see the second part of second chapter, that is the sexual reproduction in flowering plants. Okay, as I said that this chapter is very vast, I have divided it into two videos, isn't it? Yeah. So let us now see the second part of second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Okay, children. So now we have completed all these, isn't it? Xenogamy and all. Okay. I had just started with the agents of pollination, isn't it? Okay. Just let us give a glance. Okay, plants use two abiotic, isn't it? Abiotic are wind and water, and one biotic, that is the animals. So what are these? These are the two agents, okay? These are the two agents to achieve pollination. Yeah, so the agents of pollination, I have just divided it into this way, okay? Flowchart. Biotic, there are two biotic, see here, two biotic, okay? Just remember water and wind are two abiotic, I'm sorry, okay? Abiotic, water and wind are two abiotic, and animals are biotic. Bio, one which has life, okay? So that is animals. Yeah, so we had seen all this, isn't it? So here, abiotic, that is wind and water, wherein only small portion of the plants use them, isn't it? Why? Because it is a chance factor. I had explained it in the last class. Chance factor, it is just a chance factor, because see, if wind comes, if wind is there, heavy wind is there, then there is a chance of the pollination. If water is there, if there is a presence of water, then only pollination may occur. If water is not there, then no pollination, isn't it? So it is called as a chance factor, okay? Whereas animals, majority of the plants use animals for pollination, okay? Like birds, animals, everything, okay? Yeah. So among these two abiotic, see, among these two, among wind and water, we have seen that wind pollination is more common, okay? Because water is not available everywhere, so wind pollination is more common. Okay. Now in detail, let us see what are these: wind, water, everything, okay? Yes. There is a note here. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination. So I said that it is a chance factor, isn't it? So why it is a chance factor? Because the pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination, okay? So here pollination is a chance factor because coming in contact with it itself is a chance factor. Hence, to compensate for this uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produced enormous amount of pollen grains when compared to number of the ovules available for pollination. Okay, this is all the note part. Okay, so what it is said? To compensate for this uncertainties. What is that uncertainty? Uncertainty is a pollination. Okay, pollination is uncertain. Where? In water and wind, isn't it? So to compensate these uncertainties, problem of pollination is uncertainties here. Okay. ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು pollination, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ uncertainty. Okay. To compensate this uncertainty and associated loss of pollen grains ಹಾಳಾಗಲಾರದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? The flowers ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Flower ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? The flowers produce enormous amount of pollen. ಜಾಸ್ತಿ amount of pollen ಅನ್ನ produce ಮಾಡುತ್ತೆ when compared to the number of the ovules. Ovules ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, okay, but pollen grain is more, okay, it is available more, okay, what pollen grains. So pollens are available more than that of the ovules.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, isn't it? Yeah. Then abiotic agents. So ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ. Wind pollinated plants. So wind pollination. So what does wind pollination requires? What it requires? ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರಬೇಕು? ಸೊ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, so that they can be transported in wind currents. Okay, wind currents ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾರ್ತದೆ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಂಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೋಲನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ dispersed into the wind currents. They should also have a large feathery stigma. Okay, stigma ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆನೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇರಬೇಕು ಟು ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾಪ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೆದರಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಒಂಥರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, so that pollen grains ಹಾರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Here there is a note. Wind pollinated flowers. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Wind pollinated flowers often have a single ovule. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, this is good, important for your NEET. Okay, wind pollinated flower often have a single ovule in each ovary. ಒಂದು ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಓವ್ಯೂಲ್. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಓವರಿ ಅಂಡ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ಎನಾರ್ಮಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲ್ ಒಂದೇ, ನ್ಯೂಮರಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? These are all the stamens. It is all exposed here, isn't it? Yes. So well exposed stamens ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. So ಇಲ್ಲಿ you can see that the stamens are very well exposed. ಹಾರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. Yeah. Then example, corn cob. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ tassels are the stigma. Tassels are the stigma. Okay, and style. The tassels in corn cob. Corn cob ಅಲ್ಲಿ stigma and style are called as the tassels. These tassels wave in the wind to trap pollen grains. Yes, so ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ವೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ವಿಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಟ್ರಾಪ್ ದ ಪೋಲನ್ಸ್. ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು, ಹೌದಾ? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಟು ಟ್ರಾಪ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. Here there is a note. Wind pollination is a quite common. Wind pollination is quite common in grasses. It's very quite common in grass, wind pollination. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಸ್. ವಿಂಡ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಕಾಬ್ ಒಂದು, ಗ್ರಾಸ್ ಒಂದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Pollination by water is quite rare in flowering plants. Okay, flowering plants ಅಲ್ಲಿ rare. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ? Wind pollinated flowers are common ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡು abiotic ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು wind ಒಂದು water, ಅದರಲ್ಲಿ wind pollination is commonly seen ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Flowering plants ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
pollination by water is quite rare in flowering plants, okay, and is limited to about 30 genera ಅಷ್ಟೇ, okay. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಂಬರ್ 30 genera, okay. It is rare ಅಂದ್ರೆ water pollination is rare in flowering plants, only in 30 genera it is seen, mostly monocotyledons ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Example monocotyledons, okay. In lower plants such as algae, bryophytes, pteridophytes, water is a regular mode of transport for the male gametes, okay. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೈನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆ ABP ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಲ್ಗೆ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಲ್ gametes, okay. Yes, the distribution of bryophytes and pteridophytes is limited because distribution of bryophytes, ಈಗ bryophytes ಮತ್ತು pteridophytes ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಓಕೆ. ವಾಟರ್ ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. What are some of the examples of water pollinated plants? ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಮರೈನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮರೈನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಮರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು, ಓಕೆ. ಉಪ್ಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಯಾವುದು? ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ, ಓಕೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲೇಕ್ಸ್, ಪಾಂಡ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವೆಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. In majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flowers emerge above the level of the water and are pollinated by insects or wind, just like plants growing on land, okay. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? ವಾಟರ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ. ಮರೈನ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sea grasses such as ಜೋಸ್ಟೆರಾ, ಓಕೆ. ಜೋಸ್ಟೆರಾ, RA, ಓಕೆ, ಜೋಸ್ಟೆರಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಜೋಸ್ಟೆರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರಿಲ್ಲಾ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ as well as the pollination, everything takes place in the water itself. So here what happens is like not all aquatic plants use water for pollination ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು? ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ aquatic plants, ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದದು? ದೇ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್, ಓಕೆ. ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್, ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಯಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ what is the mode of pollination? The mode of pollination here is insects and wind, okay. Some they pollinate through insects, some they pollinate through wind. So ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ aquatic plants ಇವು. ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್ ಹೆಸರೇ ವಾಟರ್ ಹೈಸಿಂತ್, ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್ ನಲ್ಲೇ aquatic plants, okay. But they do not pollinate by water, okay. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಅದರಲ್ಲೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ.
Yes, next is we'll see Vallisneria. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದೇ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ. ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸಿ ಗ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಎಸ್, ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರೀಚ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? The female flower reach the surface of the water by long stalk. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay, see here. This is the female flower. Long stalk in the it reaches the surface. Surface ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ 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 ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಮೇಲೆನೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. Then and the male flowers or the pollen grains are released onto the surface of the water. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಲೈಟ್ isn't it? They come on the surface. Yes. Next, they are carried passively. They ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ the pollen grains are carried passively by water currents. Water current ಇಂದ they are carried passively. They are carried passively. ಎಲ್ಲಿ? ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರೀಚಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಬೈ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. And the male flower or the pollen grains are released onto the surface of the water. They are carried passively by water currents. Some of them reach the female flower and the stigma. ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡಿ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 2 3 4 ಅಂತ ಬರೀರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ sea grasses. In sea grasses the female flowers remain submerged in water. Submerged ಇದು ಹೆಂಗೆ? ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಸ್ನೇರಿಯಾ, ಈ ಸಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್, ಒಳಗಡೆ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ನೀರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ribbon like. They are long ribbon like. Okay, and they are carried passively inside the water. They are carried passively inside the water. ಅಂದ್ರೆ passively ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಳುಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, they are carried passively inside the water. ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, so they are carried passively inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. Some of them reach the stigma and achieve pollination. Okay, yes, so there is a note here. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. Okay, see here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ? See here, pollen grains are released. ಹೌದಾ? pollen grains are released. ವಾಟರ್ ನಲ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು they just go and stick the stigma, isn't it? ಸೊ ಅವಾಗೆ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗೆ ವಾಟರ್ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಫ್ರಮ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್. ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜಿನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ವೆಟ್. ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, again there is a note here. In both wind and water pollinated flowers, they are not very colorful and do not produce nectar. Wind ಮತ್ತೆ water pollination ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, abiotic. Okay, so ಅಲ್ಲಿ the flowers are not very colorful and do not produce nectar. ನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ. ಅಂಡ್ they do not even need good color also, isn't it? Wind doesn't get attracted to color.
or water does not get attracted to color. Wind and water both do not get attracted to the nectar. They do not need any nectar. So ಇದು ವೆರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲು. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾವೆ, ನೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ತಾವೆ, isn't it? So insects need them, whereas wind and water are abiotic. They do not have any identification for color as well as they do not have any taste to taste the nectar. Okay. Next is biotic agent. So illige we completed abiotic. Now we'll come to biotic agent. Yes. So biotic agents. What are some of the biotic agents? Now animals and the general classification kottide. Houda? Yes. So what are they? They include insects, birds and bat, animals. Okay. Yes. Insects. Here are few of the insects. Bees, butterflies, flies, beetles, wasps, ants and moths. Okay, moth. Butterfly tarane irutte moth andre. Birds. Birds alli yavadu? Sunbird and hummingbird. They are specifically given. Okay. Bat. Okay. Bat kuda gottu nimage. Animals. Larger animals such as primates. Okay. Primates. Lemurs ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Arboreal, that is tree dwelling rodents. Arboreal ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಇರೋದು, isn't it? So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೋಡಂಟ್ಸ್. ರೋಡಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಾಟ್ಸ್ ತರ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ರಾಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೀ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಸಿಸೋದು, ಟ್ರೀಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸೋದು. ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ರೋಡಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಟ್ಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಟ್ಸ್ಗಳು ವಿಚ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮ್ಯೂರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಮಂಕೀಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೆಕ್ಕೋ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೆಕ್ಕೋ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್. ಯಾ, ಓಕೆ, ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಕೆಮ್ಯಾಲಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ವೆನ್ ದೇ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ one leaf to the other, one plant to the other, okay, avage pollination agutte, flower to flower. Illa note ide, often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for particular species or animals. Okay, they often see flowers of animal pollinated plants. The animal pollination ಆಗಿರುವಂತ flowers ಏನಿರುತ್ತೆ, okay, are specifically adapted for ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದನೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವೇ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈ ಫ್ಲವರ್ ಬಂದ್, ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಈ ಆನಿಮಲ್ ಬಂದೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದೆಮ್. Characteristic of insect pollinated flower. So what are the characteristic of insect pollinated flower? ಏನ್ ಇರಬೇಕು? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಆ ಫ್ಲವರ್ ನ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನಿರಬೇಕು? ಫೆದರಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಯಾ, ಸಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, even for board they are very very important. Characteristic of insect pollinated flowers. Flowers are large. Flowers large ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸಿ, isn't it? ಫ್ರೇಗ್ರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ರಿಚ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಟಾರ್ ಇರಬೇಕು. These are the 4 characteristics of insect pollinated flowers. Another note is there, we'll just see. When the flowers are small,
ಸೇವ್. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್. ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿಲಿ ಸೀನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಪು 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 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಗುಂಪಾಗಿ ಇರ್ತವೆ, ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ತರ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ ಗುಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಗುಚ್ಚಲಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಟು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಈಸಿಲಿ ಕಾಣೋ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಗುಂಪಾಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೈ ಕಲರ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಕಲರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ನೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಫ್ಲೈಸು ಬೀಟಲ್ಸು ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂಥರ ವಾಸನೆ. ಓಕೆ, ಫೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆನೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಫ್ಲೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ಲೈಸ್ ಬೀಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಫೌಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ? ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಜನರಲ್, 4 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನರಲ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಇಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಆನಿಮಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿರುಗಿ ಕೊಡೋದು, ಗಿಫ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನು ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತವೆ, ತಿರುಗಿ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಹೌ ಇಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಆನಿಮಲ್ಸ್? ಸಿ, ಆಸ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಂತ ಫ್ಲವರ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಟು ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ಸ್ ತಿರುಗಿ, ಓಕೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದೇ ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್? Nectar and pollen grains are usually the floral rewards. Okay, nectar as well as the pollen grains are the floral rewards. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತವೆ? ನೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ from the flower, the animal visitor comes in contact with the anther and the stigma. See, for harvesting the rewards, ಆ rewards ನ harvest ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ from the flower ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ the animal visitor ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಂಥರ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, isn't it? ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್, isn't it? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಫಾರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಯಾರಿಂದ? ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ. ದ ಆನಿಮಲ್ ವಿಸಿಟರ್, ಓಕೆ, ದ ಆನಿಮಲ್ ವಿಸಿಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆರ್ any animal, okay, they come in contact with the anther and the stigma. Yes, okay. The body of the animal gets a coating. The body of the animal, ಈಗ animal visitor ಬಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸಿಕ್ತು. ಆನಿಮಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತು ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಇಲ್ಲೇ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸಿಕ್ತು, which are sticky in animal pollinated flowers. See, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ. ವಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ.
pollen grains should be sticky. Okay, animal pollinated flowers ಅಲ್ಲಿ pollen grain are sticky. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. When the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma. ಈಗ pollen grains ತಗೊಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ anther ಇಂದ ತಗೊಂತು. Anther ಇಂದ pollen grain ತಗೊಂತು. It comes in contact with anther and the stigma. Anther is the male part, stigma is the female part, isn't it? So animal, it carries the pollen grain. Anther ಇಂದ pollen grain ತಗೊಂತು. Anther ಇಂದ pollen grain ತಗೊಂತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಆ pollen grain ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನು, ನೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ ವಿಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದೋ ಬಂದು ಆಂಥರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಂಥರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್. In some species, okay, in some species, floral rewards are in providing safe place to lay eggs. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? in some species, ಇನ್ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಷಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಆಂಥರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? in some species floral rewards are in providing safe places to lay eggs. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇ ಎಗ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನಿಮಲ್ ವಿಸಿಟರೇ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟೋ ಬರ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು? ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ಅಮಾರ್ಫೋಫಲಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 6 feet ಇನ್ ಹೈಟ್. ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರೇ 6 feet ಓಕೆ ಇನ್ ಹೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಇದರದು ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಫ್ ದ ಅಮಾರ್ಫೋಫಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 6 feet ಇನ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಲೇ ದ ಎಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಆಫ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಯುಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಷಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮಾತ್ ಮತ್ತೆ ಯುಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ದ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿದೌಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯುಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾಂಟು ಸ್ಪೀಷಸ್ ಆಫ್ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಇನ್ ಟರ್ನ್ the moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. Okay, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? See here, both the species, the moth and the plant cannot complete their life cycle. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ್ ಇಲ್ದೆ, ಮಾತ್ ಎಗ್ಗನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ ಎಗ್ಗನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ? See here, the moth deposits its egg in the locule of the ovary. Locule of the ovary nalli it deposits its egg. Okay, and the flower in turn gets pollinated by the moth. Flower pollination ಆಗೋದು moth ಇಂದ. So ಇಲ್ಲಿ this is known, isn't it? ಇಲ್ಲಿ moth is the pollinator here. Okay, moth ತನ್ನ ಮೈಗೆ pollen grains ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾತ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಗ್. ದ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ದ ಮಾತ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್ ಆಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಓವ್ಯೂಲ್, isn't it? When the ovule starts developing, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ದ ಮಾತ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಗ್. ಸೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಲಾರ್ವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾರ್ವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಯಾ, ಸೊ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮಾತ್ದು ಎಗ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರ್ವಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಸ್. outbreeding devices. So outbreeding devices, why do we need outbreeding devices? The majority of flowering plants produce hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower, isn't it? So what are hermaphrodite flowers here? Hermaphrodite flowers antandre the plants which are having, as I said now, the flowers which have both gametes, that is male and female gametes in the same flower. Okay. So alli what happens? They are likely to come in contact with the stigma of the same flower, isn't it? Ade same flower adane stigma mele pollen grains bandu transfer agutte. So adrinda enagutte? Continued self pollination takes place. Andre self pollination, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಅದನ್ನೇ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, thus flowering plants have developed many devices to discourage self pollination and to encourage cross pollination. Self pollination na discourage madode outbreeding devices. Outbreeding devices are the techniques, isn't it? They are the techniques the flowering plants have developed, okay, to discourage self pollination and to encourage cross pollination. What are outbreeding devices and keldaga? Outbreeding devices are the devices used to discourage self pollination and to encourage cross pollination anta baribodu. Okay, or else outbreeding devices are the techniques the flowering plants have developed to discourage self pollination and to encourage cross pollination. Ishte, right? Okay, so devices to prevent self pollination, that is the inbreeding, okay, or the inbreeding, right? What are the devices to prevent self pollination? Self pollination anna prevent ಮಾಡುವಂತ procedures or the techniques ಏನು? First thing, pollen release and stigma receptivity. This is very very important, children, from the board point of view. Okay, pollen release and stigma receptivity 5 marks ಗೆ ಬರಬಹುದು ಇದು. So 5 points. 1, first point ಇದು. Second point ಇದು, position of the stigma and the pollen. Third point is self incompatibility. Fourth is production of unisexual flowers. Okay, so idanashtu baradre saaku nimage, right? First one is the pollen release and the stigma receptivity. So in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Okay, in some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Andre pollen receptivity andrenu, I'm sorry, stigma receptivity antandrenu, pollen grains bandu stigma mele stick agodu, I mean to say transfer agode stigma receptivity. Okay, pollen release ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? So 2 cell stage, 3 cell stage in the last class we have seen, isn't it? So pollen release ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಂಕ್ರೋನಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐದರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ or stigma becomes receptive much before the release of pollen.
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ just stop the self pollination. Okay, yes. Second is position of the stigma and the pollen. Position of the stigma the position ಮತ್ತೆ pollen grains position. Okay, so in some other species ಅಂದ್ರೆ anther ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, anther and the stigma position. In some other species the anther and the stigma are placed at a different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತು, ಆಂಥರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಎರಡು ದೂರ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಯಾವುದನ್ನ? ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ನೋಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ಅಬೌವ್ ಟು ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲನ್, ಇದೆರಡು ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? This is a genetic mechanism. You have to remember. Okay, ಈ ವರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. Self incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents the self pollination from the same flower or other flower of the same plant. Okay, other flower of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. Pollination ಆಗಲ್ಲ, so there is no growth in the of the pollen tube ಅಷ್ಟೇ. Okay, this is a genetic mechanism. ಇದು mechanism, it's a technique, it's a genetic mechanism. Which is a genetic mechanism? Self incompatibility is a genetic mechanism. ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. It prevents the self pollination. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, these are self pollination ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಇದೆಲ್ಲ. So you have to just remember self incompatibility is a genetic mechanism. ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್? ಇದೇನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷಲ್ ಫ್ಲವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ will prevent autogamy. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಮೇಲೇನು ಇತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ isn't it? It prevents autogamy. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ isn't it? ಹರ್ಮೋಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಗಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಗೆಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಸಚ್ as ಪಪಾಯನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೆ ಬೇರೆ,
ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಪ್ಪಾಯ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಪಪ್ಪಾಯ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯು. Papaya prevents both autogamy and geitonogamy, whereas castor and maize it's a monoecious. Idu dioecious. Nadi papaya dioecious prevents autogamy, geitonogamy. Castor and maize monoecious prevents autogamy, not geitonogamy. Okay. Yes. Next is pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction? ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪೋಲನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಮೇಲ್. ಪೋಲನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್, ಪಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಯಾವಾಗೆ? ಓಕೆ, ಡಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, NCERT ನಲ್ಲಿ. ಡಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಡಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ದಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಟು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನಿಗೂ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ತನಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಫನ್ ಪೋಲನ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಐದರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, that is if it is self incompatible, okay, also land on the stigma. Okay, often pollen of the wrong type kuda bandu stigma mele transfer agutte. The pistil has the ability to recognize. Pistil eniruttalla flower nalli, the female part. Okay, stigma. Okay, so it can recognize the pollen. Adu recognize ಮಾಡುತ್ತೆ whether it is of the right type or no. ಅಂದ್ರೆ compatible ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್, ದೆನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಪ್, ಯಾರಿಗೆ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ದ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು? ಪಿಸ್ಟಲ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಪಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್.
The ability of the pistil to recognize, here is a note, the ability of the pistil is to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of the continuous dialogue between the pollen grain and the pistil. See here, okay, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರಲಾರ್ದವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರ ಒಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲ, isn't it? ಸೊ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಪಿಸ್ಟಲ್. There is a continuous dialogue between the pollen grain. Pollen grain is a person who has come and who has knocked your door. Pistil is the person of that house. ಯಾರೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾರೆ ಅವರೇ pistil. Okay. So that person will ask, isn't it? Who are you? What are you? Why? What for you have come? Yes. So there is a continuous dialogue. So ಇಲ್ಲಿ pollen grain ಮತ್ತೆ pistil ಎರಡು continuous dialogue ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. Okay. So if the person who has come is a known person, is a compatible person, okay, ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ that is compatible. The pollen grain will just transfer on the stigma, ಅಲ್ಲಿ germination ಆಗುತ್ತೆ, post fertilization events ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ post pollination events ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. Okay. If that person is not compatible, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ, ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವಿ, ಓಕೆ, ಆ ತರ ಓಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟಲ್. The dialogue is mediated by the chemical components. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, the dialogue is mediated by the chemical components ಅಷ್ಟೇ. What happens after pollination? Pollination ಆಯ್ತಾ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಇತ್ತು, pollen grains are compatible, stigma has accepted it. ಓಕೆ, ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ the pollen grains germinate on the stigma. ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ pollen grains ದಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube. ಸೊ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಳು ನೋಡಿದಿರಾ, ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು, ಹೌದಾ, ಮೊಳಕೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದೇ ತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್. ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್, ಪೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದನೇ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಮೊಳಕೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದನೇ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಈ ತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬಂತ ನೋಡಿ, ಮೊಳಕೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇದು? ಹಾ, ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿವರೆಗೂ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫಿಗರ್ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ pollen tube formation ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. The content of the pollen grain move into the pollen tube. Content of the pollen grain. ಈಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ. The content of the pollen grain move into the pollen tube. pollen tube ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್
ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದೇನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ದ ಓವರಿ. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲ್ ಆಂಥರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ and reaches the ovary. So pollen tube is a part of again female part of the flower itself. Okay, yeah. In plants which shed the pollen grain at a two-celled condition, two-cell stage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ pollen grains ಯಾವಾಗ shed ಆಗುತ್ತೆ? 2-cell stage, 3-cell stage ಗೆ. So 2-cell in plants which shed the pollen grain at the 2-cell stage. Okay, a vegetative and a generative cell ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟಿವ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಬಿಗ್ ಇತ್ತು, ಜನರೇಟಿವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ದಾಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ and form the two male gametes. ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? Two male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen in the 3-cell stage condition, pollen tube carry the two male gametes from the beginning itself. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗೆ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಈ 3-cell ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಟೂ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3-cell ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, isn't it? ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್, isn't it? ಅದು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ, ಜನರೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಓವರಿ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು? ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓವರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ದ ಓವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, isn't it? ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಓವರಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, isn't it? ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತವೆ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಒಂಥರ ಫಿಂಗರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದೇ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಕವರಿಂಗ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. The filiform apparatus present at the micropylar region of the synergids guides the entry of the pollen tube. ಇದರ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, the filiform, what is the main importance of filiform apparatus? Okay, the filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube. ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಗೈಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾ, ಇದೇ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule are together referred to as the pollen pistil interaction.
ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, yeah, so here's a note, we'll just see. Pole and pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion or inhibition of the pollen. So what is pole and pistil interaction ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್. Pole and pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition. Pollen recognition, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು? ಪಿಸ್ಟಲ್. Followed by promotion or inhibition of the pollen. Promotion ಅಂದ್ರೆ it promotes, pollen tube ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು it promotes the gametes to move up till the ovary. Okay, right. Note, the knowledge gained by the pollen pistil interaction would help the plant breeders in manipulating the pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get a desired hybrids. ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಪೋಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್. What is artificial hybridization? What is artificial hybridization? Yes, so this is important from board point of view. Crossing different species and often, yeah, it's a crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. Okay, ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು ಡೆಫಿನೇಷನ್. Here there is a note. Artificial hybridization is one of the major approaches of the crop improvement program. Yeah, artificial hybridization is one of the major approach of crop improvement program. ಅದು ಒಂದು very important approach it is. It's a technique. Okay. Note, in such crop improvement experiments, it is important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination. Desired ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಆ ತರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, yeah, so what are the crop improvement programs? ಈಗ ನಾವು artificial hybridization is a crop improvement program ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? What are the crop improvement program or the technique which helps artificial hybridization or plant breeding program? ಯಾವುದು? ಈಗ artificial hybridization, there should be some techniques, isn't it? Artificial hybridization ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬರುವಂತ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್, ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Emasculation. Emasculation ಅಂದ್ರೇನು? If the female parent bears a bisexual flower. Okay, female parent bisexual flower ಅನ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it's a female flower but it is having both the sex. Okay, removal of anthers from the flower bud. Okay, it's a removal. If the female parent bears bisexual flowers, removal of anthers from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is called as emasculation. Emasculation ಅಂದ್ರೇನು? Masculine ಅಂದ್ರೇನು? Male, isn't it? Yeah, so removal of ಏನು?
male flower bud. Okay, so male flower gamete, I mean to say the male gamete is removed, and the male part of the flower itself is removed from the flower bud. Okay, before the anther dehisces, ಯಾವಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೆ ಆಂಥರ್ ಡಿಹೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾಗೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, masculine, the masculine part, the male part of the flower is removed. Okay, and particularly the stamen part is removed, the anther part completely is removed. Yes, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, you will get the desired, isn't it? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಪಾಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್? ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರಿಗೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಈಗ ಆಂಥರ್ ತೆಗೆದ್ರ ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್, ಈಗ ಆಂಥರ್ ತೆಗೆದಿರೋಂಥ ಫ್ಲವರ್ ಇದು. ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್. ಆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ವಿತ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇರೋವಂಥ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬರೋವಂಥ ಆಂಥರ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಭಯ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲವರ್ ಭಯ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಯಾವುದೋ ಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಥರ್ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಫ್ಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗೆ ತಮಗೇನ್ ಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಆ ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಉದುರಿಸ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇವೆರಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, note, when the stigma of the bagged flower attains receptivity, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ನ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೆಚೂರ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಂಥರ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಹೌದಾ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ and the flowers are rebagged. ಮತ್ತೆ flowers are rebagged, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ, and the fruits are allowed to develop. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, there is no need for emasculation. ಓಕೆ, ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರೇ ಬೇರೆ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗೆ there is no need for emasculation, isn't it? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. the female flower buds are bagged before the flowers are open. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅದ್ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವನ್ ದೋ ದ ಆಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ bisexual. Okay, yeah.
when the stigma becomes receptive, stigma receptive ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ pollen grains ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗೆ pollination is carried out using the desired pollen and the flower is bagged once again. ಅಂದ್ರೆ 2 times the flower is bagged. one time emasculation ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ when the stigma starts growing, okay, ಅವಾಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಕೂಡ ರೀಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಬಂದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ದಪ್ಪಗಾಯಿತು, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು, ಜರ್ಮ್ ಪೋರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು? ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್, ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ into the cytoplasm of the synergid. ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, thus completing the ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ. ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, isn't it? ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as fertilization or ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, yes, so illi you can see here it has entered in through one of the synergid. ಈಗ ಇದು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು ಸಿನರ್ಜಿಡ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಾ, ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನರ್ಜಿಡ್. ಈಗ ಇದೇ ಫಿಗರ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಟಿಲ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಗ ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದ ಅದರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾರು? ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ವಿತ್ ದ egg cell. Okay, syngamy ಅಂದ್ರೆ fertilization ಆಯಿತು. It helps in the formation of the zygote, that is diploid. Okay, 2n. Okay, diploid. Zygote is always diploid, just remember. Okay, now the other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located in the central cell. Central cell ಅಲ್ಲಿ 2 nuclei ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ there were 2 cells, isn't it? And it fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. Okay, just see here. Yeah. See here. Okay, it fuses with the central cell 2. Yeah. Okay, the other male gamete moves towards the 2 polar nuclei. ಅದಕ್ಕೆ polar nuclei ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And fuses with them to produce a triploid, that is primary endosperm nucleus. It is called as pen, triploid. Okay, right, it becomes 3n, triploid ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. That is called as triple fusion. Okay, 1 male gamete, it fuses with the 2 egg cell to form 3n. Okay, that is called as triple fusion. Since 2 types of fusion, 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 2n, isn't it? The other is 3n. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತು,
1 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ 2 cells ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3n ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ 1 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸಸ್ ದ 1 egg cell. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2n ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ. Since 2 types of fusion, that is the syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomena is termed as double fertilization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ದು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, there's a note here. Double fertilization is an event unique to flowering plants. So all flowering plants alli it's a event. Okay, yeah. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell. So after fusion ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು the central cell ಇರುತ್ತಲ್ಲ, cell. Okay, the covering, that is a cell. Okay, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಪೆನ್. ವೆರಾಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ವೈಲ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಇದು ಝೈಗೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, so this becomes the endosperm, this becomes the embryo. Ashte. Yeah, next is the post fertilization. Okay, post fertilization, the structure and the events. Let us see the events of endosperm and embryo development. Post fertilization structures and events yavudu. Events of endosperm and embryo development. First one. Okay, this can be asked for 3 marks. Okay, just ishte barad bidbeku ನೀವು. What are the post fertilization events? Post fertilization events are events of endosperm and embryo development, maturation of the ovules into seeds, ಅಂದ್ರೆ ovules seeds ಆಗುತ್ತೆ, maturation of ovary into fruits. Okay, endosperm and embryo development, first one, maturation of ovules into seeds, ovules seeds ಆಗುತ್ತೆ, ovary fruit ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವೈ? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್, ಪೆಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. Okay, so this one, this whole thing. Okay, this whole thing, it develops first before the embryo development. ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the primary endosperm cell divides repeatedly and forms a primary endosperm cell divides repeatedly and forms a triploid endosperm tissue. Okay, it first forms the triploid endosperm tissue. The cells of endosperm tissue, ಇದು just ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. The cells of the endosperm tissue are filled with the reserve food material. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ endosperm development is very important for embryo development ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ endosperm contains lot of food reserve. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್? ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ. ಓಕೆ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ.
and are used for nutrition of the developing embryo ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮಿಗೆ, ಸೊ ಅದೇ ತರ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. Okay, in most common types of the endosperm development, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ, the primary endosperm nucleus it undergoes successive nuclear division. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಟು ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ dividing. ಯಾವುದು? ಪೆನ್, ದ ಪೆನ್, PEN ಪೆನ್. ಓಕೆ, that is the primary endosperm nucleus goes on dividing. This stage of endosperm development is called as the free nuclear endosperm. Okay, the development, that is the division of the nuclear division. Okay, subsequently cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The cell wall formation occurs and the endosperm becomes cellular. Nuclear division ಆಯ್ತಾ? ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, and when the endosperm becomes cellular, okay, that is the free nuclear endosperm time ಅಲ್ಲಿ it becomes cellular. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. Okay, ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, it varies. Here's a note. The coconut water from the tender coconut is a free nuclear endosperm. Example ಇದು. Okay, coconut water ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಳ್ನೀರು, ಟೆಂಡರ್ coconut water ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is a free nuclear endosperm. Okay, it is made up of thousands of nuclei. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, thousands. The surrounding white kernel is the cellular endosperm ಅದು. Okay, endosperm ಯಾವುದು? The surrounding white, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಳ್ಳನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, so that is the kernel. Okay, that is the endosperm, cellular endosperm. Endosperm may either be completely consumed by the developing embryo. Endosperm ಅಂದ್ರೆ sometimes embryo ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಸೀಡ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಸೀಡ್ and be used up during seed germination. Okay, endosperm may either be completely consumed by the developing embryo, okay, before seed maturation, or it may persist in the mature seed and may be used up during the seed germination. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ, ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವಾಗೂ ಇರ್ತಾವೆ, ದೇ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಪಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇ ಐದರ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಫೋರ್ ಸೀಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಸೀಡ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿ, ಬಟಾಣಿಕಾಳು, ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬೀನ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಚೂರ್ ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್. ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಇನ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನ. It is used during seed germination. Yes, next is embryo. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac.
isn't it? Micropylar end, ಎಲ್ಲಿ end synergids ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ area is called as micropylar end. Okay, where the embryo develops. Zygote ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ 2n, so that is the micropylar end. Okay, embryo develop ಅಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. Embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. Most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. Okay, most zygotes divide only, ಯಾವಾಗ divide ಆಗುತ್ತೆ, only after certain amount of endosperm is formed. Endosperm formed ಆದಾಗೇನೆ zygote divide ಆಗುತ್ತೆ. The formation of endosperm before the formation of the embryo is an adaptation. See, adaptations ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Okay, formation of endosperm before the formation of the embryo is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾ, ದೋ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಡಿಫರ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ, isn't it? ಒಂದು ಗಿಡದ್ದು ಸೀಡು ಒಂಥರ ಇರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಸೀಡದ್ದು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತವೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್. Though the seeds differ greatly, the early stage of the embryonic development, that is the embryogeny, are similar in both monocotyledons and dicotyledons. Monocotyledons ಮತ್ತು dicotyledons ನಲ್ಲಿ almost the seeds differ, they vary a lot, isn't it? ಮೋನೋದಲ್ಲಿ there are no two dicots ಇರಲ್ಲ, ಮೊನೊಕಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಸೀಡ್ಸ್ ನ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, embryo development is called as embryogeny. The early stages of the embryo development are same. Okay, the zygote gives rise to pro-embryo and subsequently to the globular, heart-shaped and matured embryos. Okay, the zygote give rise to pro-embryo. First ಏನು ಎರಡರಲ್ಲೂ stages of ಅಂದ್ರೆ the early stages of the embryo development ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, like pro-embryo, subsequently to the globular, heart-shaped and then the mature embryo. Okay, first zygote ನೋಡಿ, ಇದು ಲೈಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಮೆಚೂರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಯಾವ ತರ ಆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಚೂರ್, ಥರ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ABCD ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಸ್ಟ್, ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಥರ್ಡ್, ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫೋರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋ, ಗ್ಲೋ, ಹಾರ್ಟ್, ಮೆಚೂರ್. ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್, ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬುಲಾರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮೆಚೂರ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. A typical dicotyledon embryo. A typical dicotyledon embryo. Okay, we'll just see. It consists of an embryonal axis. Dicotyledon embryo we are speaking about. Okay, it consists of an embryonal axis and two cotyledons. Okay, see here. It consists of an embryonal axis. Idu madhyadu. Okay, space and kanutte, embryonal axis and two cotyledons. 1 2. Okay, this is the axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of the cotyledons, above the level of the cotyledons, the portion of the embryonal axis above the level of the cotyledons is called as epicotyle. So this part is called as epicotyle. Okay, the epicotyle terminates with the plumule or the stem tip. Okay, the epicotyle, okay, the epicotyle terminates ಅಂದ್ರೆ it ends with the plumule. So plumule ಗೆ end ಆಯ್ತು. Okay, this part it ends up
to form the plumule or a stem tip. The cylindrical portion below the level of the cotyledons is hypocotyle. Okay, this is the hypocotyle. It is below the level of the cotyledons. It is called as the hypocotyle. Yes. The hypocotyle terminates at its lower end in the radical or the root tip. Okay, it just terminates as a radical or the root tip. Okay, the root tip is covered with the root cap. Root tip is covered. This is the tip. It is covered with the root cap. Okay. Yeah. Embryos of monocotyledon. Now we'll go with embryos of the monocot. We saw the dicot, isn't it? This is the dicot. Now we'll see the monocot, embryos of the monocot. Embryos of monocotyledons possess only one cotyledon, isn't it? Mono, the name itself suggests it has one cotyledon. In the grass family, the cotyledon is called as the scutellum. Okay. Yes, so this is the cotyledon. ಇದು ಹೇಗೆ ಎರಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So it has only one. Okay, that is called a scutellum. Just remember, the cotyledon of the monocot is called as a scutellum. Yeah. It is situated towards one side, that is one side in the sense it is lateral of the embryonal axis. Okay, it is situated in the lateral side of the embryonal axis. At its lower end, the embryonal axis has the radical and root cap. Okay, at its lower end, see at the lower end, at its lower end it has radical, okay, and root cap. Yes, enclosed in an undifferentiated sheath called as coleorhiza. Okay, this is the sheath. Undifferentiated sheath cannot be differentiated. Okay, that's called as a coleorhiza. Coleorhiza is a sheath. Okay, yes. The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the scutellum is the epicotyle. Okay, so above the level of the scutellum is called as the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in the hollow foliar structure, the coleoptile. Okay, this one. Epicotyle has a shoot apex. It has a shoot apex and a few leaf primordia here. Yes. Okay. This is regarding the monocot embryo. We'll see the seed. The seed is the final product of the sexual reproduction in angiosperm, isn't it? The fruit, then the seed. Last part is the seed. That is the final product of the sexual reproduction. What is the final reproduction of the sexual reproduction in angiosperm? It is the seed. The seed is described as a fertilized ovule. Seed is described as a fertilized ovule. Seed is the ovule, isn't it? We say that ovule gets converted into seed. The seeds are formed inside the fruit. So you all know that fruits contain seed. A seed consists of seed coat, cotyledon and an embryo axis. What all the seed contains? Seed. ಒಂದು ಬೀಜನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಈಗ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಹಳದಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಸರು ಕಾಳು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎರಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೋಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹೌದಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ, ಓಕೆ, ಕಾಟಿಲಿಡನ್. And an embryo axis, it contains an embryo axis. The cotyledons of the embryo are simple structures. Cotyledons of the embryo are simple structures, thick and swollen due to the storage of food. ಈಗ ಬೇಳೆಕಾಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ they swell, isn't it? They are thick. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ thick ಇರ್ತವೆ, ಗುಂಡು ಇರ್ತವೆ, thick ಇರ್ತವೆ, isn't it? They are swollen. ಯಾಕೆ swollen ಇರ್ತವೆ? Because it contains food reserve. Okay, storage of food irutte adralli, as in legumes. Okay. Mature seeds may be non-albuminous or ex-albuminous. Okay.
ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚೂರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ಸೀಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ದೇ ಮೇ ಬಿ ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್. ದೇ ಮೇ contain albumin, okay, they are albuminous or they may not. Non-albuminous seeds have no residual endosperm. Okay, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಪಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? Albuminous seeds retain a part of endosperm and it is not completely used up during embryo development. Okay, embryo development ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ embryo endosperm ಅನ್ನ ತಿಂದಿರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. So it is completely not used up, okay, during embryo development. Only some part of the endosperm is used. ಎಲ್ಲಿ? wheat ನಲ್ಲಿ, maize ನಲ್ಲಿ, barley, castor ನಲ್ಲಿ you can see it. Okay, yeah. Occasionally in some seeds such as pepper and peat, remnants of nucellus are also persistent. See, in pepper and beet nucellus ಕೂಡ present ಇರುತ್ತೆ. nucellus ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? nucellus also provides the nutrition, isn't it, to the growing embryo, are also persistent. This residual persistent nucellus is the perisperm. So what is perisperm? Perisperm is the residual persistent nucellus. This is very important for 1 mark question. Okay, perisperm is the residual persistent nucellus seen in some seeds such as pepper and beet. Example adike albuminous example where the residual endosperm is present. Okay, idu example. ಇರಲ್ಲ, ನಾನ್ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಪೆರಿಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್, ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ? Integuments of ovules harden as tough protective seed coat. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ nucellus, isn't it? So that integuments, they harden, okay, they harden and they form the protective seed coats. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. ಈಗ ಸೀಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್? ನೀರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಡಲೆ ಅಥವಾ ಒಣಗಡ್ಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಅಲ್ಲ, ಹುರ್ಗಡ್ಲೆದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಈ ಛೋಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ದ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಹೋಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಒಣಗಿದಾಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬರೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಅದು ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಯ್ತು. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಇನ್ ದ seed coat. The micropyle facilitates entry of oxygen and water into the seed. Okay, during germination. ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನೆ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಸೀಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಪಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸೀಡು ಮೆಚೂರ್ ಆದಾಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಒಣಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸೀಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ. ಕಡಲೆ ಗಿಡ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ತಿಂತೇವಿ. ಸೊ ಅದು ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 15 to ಅಂದ್ರೆ 10 to 15% ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯೋದು. ದ ಜನರಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್. ಜನರಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು, ಇಟ್ ಸ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಒಣಗಿದ್ಮೇಲೆ. ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ದೆನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಣಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹಸಿನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಲೆ ತಂದಿರ್ತೀರಾ, ಒಣಗಡ್ಲೆ ತಂದಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸೊ ತಂದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದಾಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಮನೇಲಿ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅದು ಒಣಗೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಆಗೋದು ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ನ ಒಣಗಲ್ಲ, ಹಸಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಅ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಡಿಕ್ವೇಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ನೀರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೀರು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೋಟ್, as ovules mature in seeds, the ovary develops into the fruit. Okay, the transformation of the ovules into the seed and the ovary into the fruit proceeds simultaneously. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಓವರಿ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವ್ಯೂಲ್ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್? ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ವಾಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ, ಓವರಿ ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as pericarp. Pericarp is fleshy. Pericarp can be dry also. Pericarp ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದೇನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ ಇನ್ ಗೋವಾ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಶಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಕಡಿದು ತಿಂತೇವಿ, ಹೌದಾ? ಆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ. ಆರೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆದೇನೋ ಸಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫ್ಲೆಶಿ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೆಶಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಹೊರಗಡೆದು ಸಿಪ್ಪೆ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಿಂದೇನು ತಿರುಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗೋದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್. ಓಕೆ, ಡ್ರೈ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಕಾಳು ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆದು ದ ಪಾಡ್. ಓಕೆ, ದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? Fruits in which the thalamus also contributes to the fruit formation. Such fruits are called as false fruits. Okay, fruits in which the ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, fruits in which the thalamus also contributes to fruit formation. ಥಲಾಮಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ. So such fruits are called as false fruits.
See here. This is the thalamus. Okay. Apple is a false fruit. Okay. Apple, strawberry, ಇದೆಲ್ಲ false fruit ಇದೆ. The thalamus also forms the, this is the thalamus. This part we eat. Okay. Thalamus ಅನ್ನ ನಾವು ತಿಂತೇವೆ. Contributes to the fruit formation. Such fruits are called as false fruits. Yes. What are true fruits? Fruits that develop only from the ovary. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೌದಾ, ಓವರಿಯಿಂದನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋದು, ಓವರಿಯಿಂದನೇ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾವುದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್. ಥೆಲಾಮಸ್ ಯಾವುದು ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾವುದು ಓವರಿಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಥೆಲಾಮಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದಾಗೆ ಫ್ಲವರ್, ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್, ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಥನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Parthenocarpic fruits. Fruits that develop without fertilization are called as parthenocarpic fruits. Fruits that develop without fertilization. Fertilization agalla. Okay, fertilization aglardane fruits develop agodu parthenocarpic fruits. Example is banana. Banana form ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ fertilization ಬೇಡಾಲೆ. Okay, pollination, fertilization ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless. Okay, parthenocarpy ಯಾವ ತರ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥ್ರೂ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಥನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, isn't it? So ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಪಾರ್ಥನೋಕಾರ್ಪಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. There are parthenocarpic fruits. Okay. Yeah. What are the advantages offered by the seeds to angiosperms? Okay. What are the advantages? Andre seeds angiosperm nalli. Angiosperm antandre see flowering plants. Flowering plants fruit ಆಗುತ್ತೆ, fruit ನಲ್ಲಿ seeds ಇರುತ್ತೆ. So ಆ seeds ಮತ್ತೆ plants ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So, ಇದು other advantage, isn't it? What are the advantages offered by the seeds to angiosperm? Seeds ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ angiosperm ಗೆ? So first is, ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಫ್ಲವರ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, isn't it? Reproduction process such as pollination and fertilization are independent. Okay, seed formation is dependent of water. Okay, it is dependent of water, whereas reproductive procedures such as pollination and fertilization are independent. Yes, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas. Okay, seeds have better adaptive strategy. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲನೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಕಾಲನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಕೂಡ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೀಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬೆಳೀತದಂತಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೀಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫುಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. Seeds have sufficient food reserves, isn't it? You know that. ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, they are thick, isn't it? They have food reserves, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು thick ಇರ್ತವೆ. Young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to the young embryo. Hard seed coat ಏನಿರುತ್ತೆ, okay, it provides protection to the
young embryo. Seeds generate a new genetic combination leading to variations. Seeds can generate new genetic combination. Okay? Genetic combinations they can generate leading to variations. Variations the seeds in that. So these are advantages offered by the seeds. Okay, ಇದು 5 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ನೀಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ advantages offered by seed ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು to the angiosperms ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು they may give like 3 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು fourth one can be given as wrong. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆ ಥರ 5 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟು. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds, which can be used as food throughout the year and also to raise crops in the next season. Okay, dehydration and dormancy. Dormancy andre the state of inactivity ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ, ಒಣಗಿದ್ದು ಅದೇ ತರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, isn't it? ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಒಣಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಟರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಫಂಗಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೀಡ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಲೂಸ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅವಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೀಷಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ದೇ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್. ಓಕೆ, some seeds can remain alive for 100 of years. Okay, so some seeds can remain alive for 100 of years. Andre some lose their viability within few months. Months allene ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ viability lose ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. Some they live for several years, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Okay, some may live for more than 100 of years also. Okay, okay, examples ನೋಡೋಣ. Okay, these are very important. Example of very old and viable seed. See, very old and viable seeds. Lupine. Okay, Lupinus arcticus. It was excavated from Arctic tundra. See, okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಯಬಲ್ ಸೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಲುಪಿನ್ ಆರ್ ಲುಪೈನ್, ಲುಪಿನಸ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕಸ್ ಅದರದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ರು ಅದನ್ನ? ಫ್ರಾಮ್ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಟಂಡ್ರಾ ಇಂದ ಹುಡುಕಿ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ದ ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 10,000 years ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ. ಓಕೆ, 10,000 years ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು 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 ಸೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗೆ 10,000 years ಆಫ್ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ, 10,000 years ಇಂದ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. And it was inactive and it germinated and flowered also, it seems. Okay, the seed germinated and flowered after 10,000 years of dormancy. Nodi idu very old and viable seed ige example. Some may live even for 100 of years anta helidane, so illi 10,000 years vargunu ide adu adar viability. Okay, example of old and viable seed innondu. Okay, innondu example, date palm, that is Phoenix dactylifera. Okay, date palm, Karjura, discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಷನ್ ಆಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹೆರಾಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಅಗದಾಗೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅದು ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಜೂರ ಬೀಜ, ಫೋಯಿನಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟಿಲಿಫೆರಾ ಅದರದ್ದು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ. ಓಕೆ,
ಅದು ಕೂಡ old and viable seed. Example of some plants which contain very large number of seeds. ಇದು viabilityದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆರಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದು ಯಾವುದು? ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಚಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಆರ್ಚಿಡ್ ಫ್ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ you have thousands of tiny seeds. Thousands of tiny seeds are presented. Okay, in orchid fruit. Ficus fruit contains many tiny seeds. Ficus. ಈ ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು. ಓಕೆ, ಫೈಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷಸ್, ಫೈಕಸ್ ಸ್ಪೀಷಸ್. ಅತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಟೈನಿ ಸೀಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ NCERT. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ NCERT ಇದರಲ್ಲಿ. NCERT ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. NCERT ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓರೋಬ್ರಾಂಕಿ. ಓಕೆ, ಓರೋಬ್ಯಾಂಕಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಗಾ, ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಷಸ್ ಇದು, ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ. ಇದೆರಡು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ. ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅ ಫ್ಯೂ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ that produce seeds without fertilization. See, plants that produce seeds, ಇಲ್ಲಿ production of seeds. ನಾವಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ? Plants that produce fruits, parthenocarpy, isn't it? Without fertilization, ಅದು parthenocarpy. ಇದು apomixis. Plants that produce seeds without fertilization. What is the difference between parthenocarpy and apomixis? Parthenocarpy ನಲ್ಲಿ fruits without fertilization, ಇದು seeds without fertilization ಅಷ್ಟೇ. This special mechanism is called as apomixis. Apomixis is a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction. Apomixis is a form of asexual reproduction. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, seeds without fertilization. Okay, production of seeds. Seeds ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು without fertilization. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಎಲ್ಲಿ gametes are not important for fertilization. That is called as asexual, isn't it? So that mimics, and that is similar to that of sexual reproduction. Okay, it's a asexual reproduction which is similar to that of asexual reproduction. I mean to say sexual reproduction. Ways to development of apomictic seeds. How to develop? Okay, apomictic seeds na yav tara develop ಮಾಡಬೇಕು. In some species, the diploid egg cell, okay, is formed without reduction division. Diploid egg cell is 2n, okay, is formed without reduction division. Okay, reduction division ಅಂದ್ರೆ meiosis ಇಲ್ಲಾರ್ದನೆ the diploid egg cell is formed. Okay, 2n is formed. 2n ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ meiosis ಆಗಲೇಬೇಕು. Okay, so without reduction division, and develops into the embryo without fertilization. And it develops into the embryo without fertilization. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The diploid egg cell is formed without reduction division, without meiosis, and develops into an embryo. See, without meiosis, it is developing into an embryo without fertilization. In many citrus and mango varieties, some of the nucellar cells surrounding the embryonic sac starts dividing. They start dividing. Okay, they protrude into the embryo sac and develops into the embryos. Ishte some of the nucellar cells ittara integuments cover madittu. Okay, so nucellar cells surrounding the embryo sac starts dividing. So embryo sac ittu, embryo sac
ಒಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ನುಸೆಲ್ಲಾರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಡಿದ್ರ? ಎಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ that nucellar cells, okay, it starts dividing, it protrudes ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ and develops into embryos ಅಷ್ಟೇ. In such species, each ovule contains many embryos. ಅಂದ್ರೆ without gametes, and without fertilization itself, there is production of seeds. Okay. Yes. Polyembryo. What is polyembryo? Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryo. Poly, the name itself suggests that it is many. Okay. More than one. Polyembryo is occurrence of more than one embryo in a seed. More than one embryo in a seed is referred to as polyembryo. Citrus nalli ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? Citrus nalli ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಡಿದಾಗೆ you get many embryo in a seed, isn't it? Yes. ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, you will get many embryos. Okay. Apomixis in hybrid seed industry. So in hybrid seed industry ಅಲ್ಲಿ the role of apomixis. Okay. Apomixis ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, production of seeds without fertilization. Okay. Seed production ಇದೆ but without fertilization. So ಅದನ್ನ hybrid seed industry ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ they are using. Okay. So we'll see what are the advantages, okay, and disadvantages. Hybrid varieties of several food and vegetable crops are extensively cultivated, isn't it? Igella kadenu hybridization, hybrid, we can see hybrid tomatoes, hybrid capsicum, isn't it, are extensively cultivated. Cultivation of hybrids has increased the productivity. Hybrids ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ productivity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Okay. But the problem is that hybrid seeds have to be produced every year. One problem ಏನು hybrids ಇದ್ದು, it has to be produced every year. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 1 year ಗೆ ಅದರದ್ದು viability ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಸೇಮ್, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಪ್ರೊಜನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಜನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಹೈಬ್ರಿಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಓಕೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಒಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, isn't it? See, production of the hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seeds become too expensive for the farmers. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು? ಅದೇ ಸೇಮ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಸೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದಂಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The plants in the progeny will segregate. Plants segregate ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ and they do not maintain the hybrid characters. Yes. Importance of apomixis. So what is the importance of apomixis? ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ apomixis? If the hybrids are made into apomix, okay, there will be no segregation. So ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನಮ್ಗೇನು, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದೇ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆ ಎಪೋಮಿಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ apomictic seeds. Okay. If the hybrids are made into apomix, there will be no segregation of characters in the hybrid progeny. Such apomictic hybrid seeds are used by farmers to raise new crop every year. Okay. Year after year ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ
ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪೋಮೆಕ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ಇಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ children, if you have not yet subscribed our channel, please subscribe. ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ NCERT ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, yes children. So this completes your second chapter, sexual reproduction in flowering plants. Okay, yes, thank you.